ẹ má bínú mo sáré lọ sí kíní sorry. Ẹ ti gọra yín nìyẹn. Ẹ má bínú. Ẹ má bínú. Mr. Naija mo fẹ́ kó bá mi dá sọ̀rọ̀ yìí. Mr. Murphy network yín ò wà pa o. Ìyẹn ni ẹ ṣe ń bọ́lẹ̀ o. Ẹ go ahead chill. Báwo ni kí n ṣe bẹ̀rẹ̀ náà? Bí a kì í sọ pé mo wà bias ni. Ẹ bẹ̀rẹ̀ anyhow anywhere. Ṣé rí nígbà tí mo wà nílùú Èkó, Nàìjíríà, mo ní problem kan. Maybe because I was doing well. Wọ́n fẹ́ kí n wá sí ìlú òyìnbó. Mi ò fẹ́ lọ. But ìyá mi, ó ṣáà force mi pé mo láti wá sí ìlú òyìnbó. Because ẹ̀gbọ́n mi ti wà ńbẹ̀ already. Àwọn méjì péré ni ìyá mi bí. Mr. Naija máa gbọ́rọ̀ mi o. À ń gbọ́ gbogbo à ń gbọ́. Nígbà tí ẹ̀gbọ́n mi dé wà ń bí, ó máa wá sí Èkó padà. Tó bá dé gbà mí, èmi máa fún lówó. Okay, I don't want to say padà sí mi. Mo ní, màámi, mi ò lọ sílùú òyìnbó, ẹ fi mí lẹ̀. Kó tí mo fẹ́ lọ ṣe nílùú òyìnbó. Along the way, mo á fẹ́yàwó. Àṣẹ ìyàwó yẹn gan ìlú òyìnbó ni. Nígbà tí òun gan fẹ́ lọ sílùú òyìnbó, mo ní tó bá ti lọ sílùú òyìnbó, bye bye, fẹ́ra mọ́ nìyẹn o. After ọmọ kan, kò dẹ̀ lọ. Nígbà tí wá kọ́ tèmi, tí àmì ṣe àyìn gbagun mọ́ mi pé ìlú òyìnbó ìṣe, àwọn ti débẹ̀. Àwọn ti di pé wọ́n da nǹkan sílẹ̀ lẹ́ni a máa ṣàwó yẹn ń bẹ̀ ni. Mo ní but màámi, ebi ò pa wá, you are okay. I'm okay. Ẹgbẹ́ mi tó dé wọn láti lóyìnbó gan, a tún fún lówó ń bí ni. Kí ni mo fẹ́ lọ ṣe? But when the pressure from the mother, from your wife is too much, you have to give up. I gave up. That's the biasness I'm having now. Mo á dé lóyìnbó tán because èmi jẹ́ yẹn kọ́ tẹ́ pé anywhere tí n bá wà, I want to make use of it. I will work hard to get everything right. If there's any problem that comes to my way, I will try to solve it. I won't think twice. I won't be brooding. Meaning, no. I'm looking for a solution straight away. And fortunately for me, I got it right. But till today, I still have that ticket of Nigeria. And I was getting it right in Nigeria too. Because immediately I got here, I was trying to establish myself in Nigeria. I'm talking of 20-something years, 30 years ago. But unfortunately for me, my mother is late last year. I said, now, this is the best time for me to move. Because he has just 2 sons. We are like his husband, our husband. I didn't see anything without her. Let it love. Now I want to move ahead with my life. At the age of, you can imagine, when I say I'm here for the past 20-something, 30 years ago. Money, okay. Luckily for me, in as much that I was establishing myself in Nigeria, establishing myself here, can I just move ahead with my life and go back to Nigeria? Which I always want. Ebi ò ní pa mí Nigeria náà nà. So ṣé ìyàwó yóò fẹ́ kẹ́ ti padà lọ Naija ni àbí?
you know. Along the way, ìlú òyìnbó gba ìyàwó lọ́wọ́ mi. Jápa story yẹn sì gùn tí jẹ́ kan. Ó gba ìyàwó lọ́wọ́ mi. Along the way, a lot of things happens. Ó gba ìyàwó lọ́wọ́ mi. Ó gbọmọ ẹ̀gan. But at the end of the day, wọ́n ti ń bá mi sọ̀rọ̀ padà. 5 years, 10 years ago, wọ́n ti bá mi sọ̀rọ̀ padà. Ó tún wá níyàwó mi. But my question to Mr. Naija is this. What do you think somebody like me can do? In as much that you have a lot of experience, I have a lot of experience of friends who have gone and come back lamenting. Why should you go back to your country and lament? In as much that along the way, my mother was sorting it out for me. She was doing it, but she's no more. I have to go back and sort it out. But I want to pound on Debe because they don't have the nitty-gritty. How the whole thing works. On Sapada. Ola on the Sapada wa. After ọdún méjì ọdún mẹ́ta. Mo ní ṣé mi náà máa sá padà bẹ́ẹ̀ ni? Because tí bá bẹ̀rẹ̀ nǹkan ṣé kí n má bẹ̀rẹ̀? Because tí n bá ti bẹ̀rẹ̀ wàhálà ni. But did I have the stamina? Did I have the age on my side to do it? I'm so confused. Well, firstly, I can make a clarification, because I'm a big gunny and it can share our day. I will help you to rephrase it that my question for the platform, because earlier baby tell me to need understanding. I want only understanding lórí rẹ̀ wọ́n pọ̀ jù mí lọ gan. But the question is this: when last led in Nigeria? Yeah, I go there every year. Of course, I'm even going soon now. What do you see? I go there every year. Yeah. See yourself, what do you see? You see, I'm going for the first time, thinking of not coming back again. Thinking of. I just showed you. My mother died last year. We buried her this year. Now I'm going finally to face the reality. Okay. I'm ready to face it at this age. Ṣé bá wa moot. Ẹ jẹ́ kí n sáré sọ kankan tí mo the plenty tèmi lè sọ ní ọgbọ́n tèmi. When you want to make a life decisions, èèyàn kan ló máa sọ nǹkan tẹ́ máa ṣe fún yín. Ẹ̀yin lẹ́ni, because one thing I do tell people is that everyone can advise you, but when the consequences comes, you are the one to face it. Kì í ṣe Naija, kì í ṣe Japa, kì í ṣe anyone on this platform. We can only advise, but when the consequences comes, we are not the one to help you to face it. And this is one thing I do say. Everywhere in this world, location everywhere in this world. Bó bá ṣe máa lò ṣe. And bí mo bá wo age yín, èmi ò expect pé tẹ́ bá sì fẹ́ lọ máa ṣe ìdààmú Nàìjíríà, that means you are not fit for Nigeria. At this your age, Baba. Wọ́n ti pè Naija. I'm going back to Africa. I will not do my 51 years old in abroad. And I'm not going to work for the rest of my life again. So it's not that I'm going to Africa to go and run after work. Ọlọ́ba má jẹ́ ká rí mọ́ nílé ayé mi. Ó ti tán nílé ayé tèmi. Ó yẹ kí fairly to gan ló ṣì kù. So
you are the one to determine, because Sherry, when you stay in abroad for long and you want to go to Nigeria or you want to go back to your own country and you still want to go and hustle again, or running after material things, running after these things, that means you are not ready for your own country. Because the question I will ask is that kí wá ní àǹfààní abroad tó wá tó ní leverage lórí àwọn tó wà ní Nigeria? What did I mean by leverage? Kí ló ti build nílùú yẹn tó ṣe wípé ó máa fún ẹ ní leverage lórí many people? Because tó bá ṣì ń lọ Nigeria at 50, 60 tó sì fẹ́ lọ máa run. And again, ẹ jẹ́ ká tún sọ kó yé la wa. ẹ jẹ́ sáré sọ mo ní leverage Ẹ díẹ̀. jẹ́ ká tún sọ kó tún yé la wa. Ẹni sùúrù Mr. Nayo, ẹni sùúrù mo ní leverage díẹ̀, but you said something that really hits me that I always think about. Will I be able to wake up in the morning and go to a farm and say, okay, or asking people for house rent, which my mother does? No, Will I the be able only to farm you now need go in to Nigeria, that let me tell extent? you, Mr. Chi, Baba, let me tell you this. The only farm you need in Nigeria is your garden. You see, moment so far when you pay, that reason why pé tá bá ń sọ̀rọ̀ lórí platform yìí, àwọn èèyàn ò mọ̀ pé oníkálukú ní plant tiẹ̀. Wọ́n máa rò pé plant tí mo bá lọ sí Nigeria lónìí, the only farm tí mo need kò ju farm tí mo ti fẹ́ máa get the fresh fruit to mi láàárọ̀. Àbí mo ti fẹ́ máa get ẹ̀fọ́ tí màá máa jẹ. Gbogbo wàhálà tí àwọn èèyàn ń ṣe yẹn, mi ò lè bá wọn ṣe pé okay, ẹ ti kẹ́yìn lọ, ẹ ti kó gbogbo ẹ̀ lọ. That is what we are not talking about. I'm just wondering too. I'm wondering. That's what we are talking about. You don't need to go back home and still be hustling. To ebo she be hustle ni ma hustle abroad o. Yes, now. Somebody said, The question, I think the question I would have loved to ask him, for the past 30 years, sorry to interject you, Nayo. For the past almost or more than 30 years that you are abroad. Yeah. There is something, sorry, for most of us, Nayo mọ̀ pé àwa kan Naija kan ni tá jẹ mọ̀. So what we normally do, we always set up a time. Tẹ́ bá mọ̀ pé ẹ ń lọ sílé, tẹ́ máa padà end up sílé in your 60s. Àti bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò yẹn láti age 40. Mo ti bẹ̀rẹ̀, so question, no, any sùúrù sir, ẹ jẹ́ kí n land. Question mi wá ní pé, to be honest, without prejudice, no sentiment, láti inú ọkàn yín, kí lẹ́yìn tẹ́ bá máa rate relationship yín pẹ̀lú àwọn tó wà nílé, tẹ́ build, when I talk about circle of friends, those that wọ́n ti ẹ̀ lè gbà yín, tàbí tí wọ́n lè fọ̀nà hàn yín, tàbí tẹ́ ń relate pẹ̀lú mọ́ for real. Ṣé mọ̀ pé àwọn kan wà tó bá ti dé lóyìnbó, wọ́n á tilẹ̀kùn yẹn, wọ́n jẹ̀ máa ju kọ́kọ́rọ́ ẹ̀ nù. Everybody ní Nàìjíríà ló lè, olórí burúkú ni gbogbo wọn. Until ìgbà tí ìlú òyìnbó bá ṣẹlẹ̀ sí wọn náà ṣẹ̀ṣẹ̀ máa ronú pé ọmọ mẹ́mú wo kíní kan lórí YouTube, àwọn èèyàn máa ń já padà, ṣé mi ò ní lọlé? Ẹ ti understand? Tí ẹ bá ní relationship pẹ̀lú àwọn èèyàn tó wà ní Nàìjíríà, brother, kò lè pay yín o. I have none. Ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run, ẹ má dábàá ẹ̀. Ṣé rí, ó máa dàbí ìgbà tí ẹ lọ ju ara yín sẹ́nu láyọ̀. My mom, and everything she does, I see it, she's doing it for us, and it's on the ground. And how do I take it over? I'm having problem. Can I do the stress? What she has gone through at that age, before she died. Will I be able to do it at this my age? It's scary. It's scary. Esa, tẹ́ bá kó gbogbo, okay, nísìn, ẹ jẹ́ kí n fún yín example kan. Sorry, coach o. Yes, sir. Ẹ jẹ́ kí n fún yín example kan. Ó ní kankan tí mo mọ̀ sọ fáwọn èèyàn pé little by little wàá mọ̀ status ẹ̀ nílé ayé. Ó máa bẹ̀rẹ̀ láti wí pé ṣé tó bá ṣiṣẹ́ fún grocery mọ́ nílé ayé ẹ̀, tó bá nísìn, like I do tell people, vacation, grocery, and some bills, I don't work for it again in my life. At what level lẹ lè fira yín sí wípé
ṣé tẹ́ ẹ̀ bá ṣiṣẹ́ mọ́ ṣe rí àkọ́kọ́ náà àwọn kan bẹ tó pé èmi máa sọ fáwọn èèyàn mo ti sọ lórí platform yìí náà tó o bá lọ ń ṣe tenant and landlord business ní Nàìjíríà ó love rẹ̀ especially when you are coming from abroad. Tó bá sì jẹ́ student hostel ó sì better ó sì wà fair but mo ní tenancy mo ní ṣe rí there are so many things tẹ́ lè tira yín bọ̀ ní Nàìjíríà tẹ́ pé mo ṣe fídíò kan mo ti sọrí platform mo ṣe fídíò kan ní March mo gbé tíì nígbà tí mo wà láfíríkà mo wá sọ fúnra mi pé na yo life tó ń gbé Canada kì í ṣe life ẹ o life ẹ gẹ́gẹ́ ló ń gbé yìí o ni mo wà ìgbà tí mo wà láfíríkà ní February and what brought that is that I only wake up eat go to gym and kí n dẹ̀ jayé mi and I do tell people $10,000 $20,000, $30,000, depend on where you want to stay. Sherry, need the much. Baba, at this your age, Tebashi Ranti Wala, Eveloma Ozu, Eveloma Shoko, Eveloma Shekini, you are not ready for your peace of mind. So you are not ready for your peace of mind. Okay, do you think I have the thought? I want to say the whole thing, going back now. Coach, go ahead. The whole Coach, go ahead. thing, face reality, and just say bye-bye. Uncle Chill. My mother is very hardworking. She knows, I cannot do it. Can I say something, sir? Which part of the Western world are you, if I may ask? From Lagos State. No, I mean the Western world. Lewa. UK ni. UK lewa. Okay, me more system here. I can speak to US system. Sherry, awata wani loyinbo ino. Either hostel, housing, apartment, whatever, A and B. We also have investments back home. They need that one be. Ki repair to go on. Ki owo to wole, ki owo to jade. Sir, if you want to sell, choice new, try and put any con learn more the whole story. You can decide láti gba lawyer to You know the problem I have. Let me just close this door. You close my door. The problem I have, I would have done it immediately my mother died. Said the whole thing. My mortgage, just buy it immediately. In abroad. I won't like to regret it. Uncle, just send Nisuru. Oh man, let me daddy, but yeah. Oh, it has happened. I've been here for 30 years. For God's sake. I know how it happens, my sister. Me buying Junior. No, me Junior. You are talking to, you see, before I do something, I think about it. The only thing is, Nigeria case, you lose touch. I was saying that I'm not that easy. I can work hard. Would I continue to do this in Nigeria? Waking up in the morning to go and look for people who are in the farm. Retire. Okay. Any profession you take by mind? Yeah, I'm just going to do my masters. I'm just doing my thesis now. I'm a computer analyst. You are back to school as a student, but what's your profession before Tewalolu? My profession all along. I'll be dealing with computer, then I do driving job along the way. I work in the council. So Timba getting right, Tewalolu student by sir. I'm finishing next month. Yes, so for only 4 years. Sorry, sir. Let me tell you, sir. Only 4 years. Let's say 4 year student route. No. Okay, I get you now. So as a British citizen, you went back to school. You're a student. You have benefit and all of that. Okay. Just for the fun. Not collecting money. Let them pay for it. Let me just do this thing. No. I'm not worried, sir. It's not about money. So, so in the last 30 years, 31 in the UK, can you retirement planning?
I'm just No, walking madam. from Kò kí ń here, work from báyẹn there. ní UK. No. Let me answer. No. Let me answer. Ẹni sùúrù, Mr. Grill, ẹni sùúrù. Kò kí ń work báyẹn ní UK. Ṣé rí bí wọ́n ṣe wà yẹn, gbogbo iṣẹ́ There's tí no wọ́n ṣe yẹn, pension. gbogbo ẹ̀ pátápátá ló ní pension. Lóní So pension now, of àwọn course. fúnra ara Mi ò wọn tí lè ni gba pension wọ́n bá sí ti now. pé age yẹn wọ́n lè pull gbogbo ẹ̀ papọ̀. Padà, of course. So ó kàn lè Ẹ gbà má pé tó pension. nǹkan, so kò sí anybody tó ṣiṣẹ́ ní UK tí ò ní ní nǹkan kan. Can I shock you? Can I shock you guys? No, ẹ má ṣọ́ọ̀kì wa ẹ̀kan sọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nítorí àṣìfẹ́ wà ọ̀rá ẹ̀ lẹ́yìn ètò ìsà. Ẹ̀gbọ́n sà. No. Why I want to shock you is that my own thought, from the way things are going, why I'm really bothered, either you guys like it or not, this abroad, they are changing. I can't imagine myself, all my adult life, I'm living here. I have nothing to do with Nigeria. Now I decided to go back to Nigeria to relax. They will not pay my pension. You should be able to get your pension anywhere you are. They can restrict that you either here or forget it. Bọ̀ bàbá nǹkan táwa ń sọ báyìí ni pé ẹ jẹ́ ká náà bọ́ sórí láì tẹ̀wà ẹ ní sùúrù. Ẹ̀yin báyìí lẹ mọ situation ara yín. Nǹkan táwa ń sọ báyìí ni pé tí ẹ bá ní connection tẹ́ ẹ bá àwọn èèyàn rule ní Nàìjíríà ẹ lè survive ẹ. Kò possible nǹkan táwa ń sọ nìyẹn. Yeah, it's possible. So àwa wà nínú journey yẹn UK lèmi ń gbé. Ṣé rí journey tẹ́yìn ṣẹ̀ṣẹ̀ ń rìn èmi ti lọ rìn 4 years ni mo fi lọ ṣe degree tí mo jẹ́ tún padà sẹ́nu kínní and I understand ó ní mo ṣe béèrè lọ́wọ́ yín ẹ̀yin ṣẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ parí ẹ̀ ní elon student kínní ṣé máa lè fi kínní yẹn ṣiṣẹ́ ṣé ẹ wà employable at this point ṣé máa padà happen there are a lot of questions tó jẹ́ pé private lèyàn lè máa bá yín sọ gbogbo wọn yẹn you understand kí ni age as at that time tẹ́ bá máa parí. No. It's not about working. Ṣé mo pa àwọn èèyàn tún máa ń fi study náà save time ní UK is what we know. Because you get student loan and all of that and you use it to survive. Owó yẹn jẹ́ máa wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan. So it's another way of surviving in UK for 4 years. Job will find me. It's like I work from anywhere, work from home, work from anywhere. It's not about the job. It's that mom, I don't want to have anything to do here. Do you want to go to Nigeria or you want to continue to stay here? If you want Mr. Naija, baby come in here. That's why I want people to come in. The question is still back to you, sir. Do you want to stay in the UK or you want to go biased? I've just told you by beginning that from the beginning. And what is the solution? You know, to make solution, lọ́wọ́, sir. Sà, mo ń bá yín ìrìn àjò yẹn, mo ń gbádùn yín. Mo rò pé Mr. Naija, get nǹkan tí mo sọ. Mr. Chief, nǹkan tí mo sọ ni pé ó bá rí kí n wà bias. And in this a very good argument. Ẹni sùúrù sà, ẹni sùúrù. Èmi mọ ibi tí bàbá ń lọ mọ́ kàn fẹ́ kí àwọn èèyàn dá sí náà. But mo máa ẹ ṣe doctor àti Ọ̀túnba Naija, thank you. Bàbá from day one wọ́n láwọn ò fẹ́ràn lóyìnbó màmá àwọn ló force àti pressure láti ọ̀dọ̀ ìyàwó ló fẹ́ force àwọn wá back in the days 20-30 years ago. Right now bàbá ti dàgbà wọ́n wò pé ilé tún wù mí lọ. Those are not my problem. My problem now is this. Mo fẹ́ kí Mr. Amide, àwọn tó tún ṣe ẹ̀gùnkè náà sọ̀rọ̀ sí. All right? Problem tèmi ni number 1. Ọ̀túnba tọ̀ọ̀chì ẹ̀yọ̀kan bẹ̀. Ṣe ní relationship pẹ̀lú àwọn èèyàn Nàìjíríà. Wọ́n ní no. You understand? That's number 1. My concern. Tẹ́ ẹ bá ti ní relationship pẹ̀lú àwọn Nàìjíríà. Màmá lẹ ní relationship pẹ̀lú. But màmá ti ṣaláìsí last year. Let me tell you. Àwọn èèyàn tẹ́ bá dé wọ́n máa ganu sí. Ó yẹ kó ti yé yín nǹkan tí mo sọ yẹn. Nǹkan tẹ́ kó bọ̀ wọ́n máa kọ́ ganu sí. Tẹ́ bá lè ti já wọ́n máa já yín. Ìyẹn number 1. Number 2. Ẹ̀yin lẹ mọ̀ lọ́kàn ara yín bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ̀rọ̀ èmi mọ̀ pé Nàìjíríà lẹ fẹ́ lọ ẹ láìkì Nàìjíríà ìlú òyìnbó ti sú yín ẹ dẹ̀ kàn ní concern ni pé àwọn ọ̀rẹ́ yín kan ti lọ wọ́n tún sá padà wá àwọn ọ̀rẹ́ yín èèyàn ọ̀dẹ̀ ló foríwórí ẹ̀yin lè lọ kó pé yín kẹwàá okay you understand why you keep mentioning Naija is because Naija talk more good things about Nigeria you understand what I'm saying. And Naija now is trying to yes. So yes. I know why you are keep mentioning okay, all right. so that Naija can give you head up.
ó ti yé mi. Now, Mr. Ejenwu, Mr. Mide, ó yẹ ṣí microphone náà. Ká tún gbọ́ ti ká gbọ́ ti Mr. yours. Japa, ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá ní béèrè pé kí ni age range tàbá tún wọn bá mind bóyá a lè torí èmi náà wà ní UK tó ń bá lè jẹ́ ká mọ̀. I'm going to 60 now. 60, okay. Ẹ continue. So bóyá later lè torí àwa náà ilé náà làwa wà ń wẹ̀ ayé à ń lọ à ń bọ̀ ni I just came back 4 weeks ago and ilé náà la máa padà end up sí kì í jẹ́ ń ṣòkú àlàyé ni. So kíkílẹ̀ rò pé jẹ́ kí n lọ ta kí nìyẹn kí lè ra. Ẹni sùúrù bàbá. Ẹ ṣáà ìdí sùúrù ẹ jẹ́ káwọn èèyàn ra advice. Ẹ jẹ́ káwọn náà ó kó àwọn èèyàn 1, 2, 3, 4 wọ́n fẹ́ sọ̀rọ̀. So Mr. Mideche wà ń bẹ̀ abẹ́ ti sí ń bẹ̀. Ṣé ẹ mọ̀ fún mi sáde yọ sọ kọkọ lẹ́ẹ̀kan yẹn o ẹ jẹ́ kí n sáré sọ kí nìyí. Ẹ láìkí Mr. Nayo dẹ̀yìn. Ó dẹ̀ dẹ́rù bà mí. Oníṣẹ́ mo fẹ́ lọ máa lọ sí láràárọ̀ kí n lọ pé nǹkan tó ṣẹlẹ̀. Nayo sì máa sọ̀rọ̀ last ẹ má worry. Nayo ló máa rájẹ̀ ọ́ ẹ má worry. Ẹ má gbàgbé pé ọmọ ògbóró náà ní yẹn Nayo sọmọ ògbóró lẹ́yìn abẹ́kan àǹtí bí so. Ẹni sùúrù Nayo sì máa ó yá Mide go ahead. Okay. Mo kí ẹ̀yin brothers mi. Mo dẹ̀ kí Chief Chill tí wọ́n ti ń sọ̀rọ̀ látẹ̀kan àti sister mi Nayo. Greetings everyone. Contribution to me actually ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ yẹn náà ló bring me ló jẹ́ kí n request ní pé ṣẹ́ríta bá ń plan máa try láti sọ̀rọ̀ generally and I wouldn't want to condemn any opinion. Ṣẹ́rí anybody tó bá ti ní dual location tó ń gbé àti plan wípé ibì kan ló máa retire sí under probability ni gamble ni and ṣẹ́rí situation ẹlòmíì lè plan pé okay mo fẹ́ retire at 50 ẹ lè ti kó gbogbo nǹkan jọ kẹ́ ti kọ́lé síbẹ̀ yẹn kẹ́ ti ṣe gbogbo ẹ̀ tó bá dìgbà tẹ́ turn 50 yẹn tẹ́ lọ síbẹ̀ yẹn tí situation bá dé táwọn factors nǹkan tẹ́ plan tó bá dé it might bring you to re-strategize again tó wá jẹ́ pé ibi tẹ́ rò pé ẹ fẹ́ sá kúrò yẹn gangan will now be your best place. Now I want to talk from experience now from àwọn èèyàn tí àwa mọ̀ tó jẹ́ pé they've lived their lives abroad and at a point in time wọ́n ti set a plan pé okay at this point of in their age wọ́n fẹ́ lọ sílé láti máa lọ jẹ nǹkan tán ti ní bóyá wọ́n fẹ́ máa lọ gbé farm ṣé ó gba àwọn nǹkan yẹn now àwọn tó ń jí àwọn èèyàn gbé wọn ò jẹ́ kí wọ́n lè gbé farm yẹn and there are some other factors so láti lè kàn máa condemn any opinion èmi kàn máa kàn sọ pé anybody kò sí anytime tí anybody ò lè bẹ̀rẹ̀ planning there is no any later time téèyàn ò lè bẹ̀rẹ̀ láti plan kankan I will just tell anybody wípé don't put all your resources sí ojú kan with the mind pé mo ti kó ẹrù mi mo ń lọ if you do that mi sọ pé ó máa ṣẹlẹ̀ but there is all tendencies pé ẹni yẹn ó lè meet nǹkan tí o expect láti rí níbẹ̀ yẹn. I think I spoke to Japa when I was in Nigeria. I just returned back from Nigeria. I stayed there for like a month. And from my experience, Èkó ni mo base, but I traveled like twice to Abuja láti lọ meet àwọn èèyàn ọ̀rẹ́ nǹkan kan to know what is going on. But I can tell you, my brothers, ṣẹ́rí anybody tó bá ti gbé 30 years tàbí less than tàbí something close ní abroad brothers ẹ má jẹ́ ká tanra wa everything about you to change you might not realize it
And unless if you can genuinely settle down in Nigeria, difficult there. I cannot deceive anyone here. Difficult. Èmi kàn máa ń sọ fáwọn èèyàn, ìkan tí àwọn èèyàn bá ń ṣe tán bá ní báyìí náà ṣe ń rìn, tó bá ní agbára láti ṣe. Okay, wọ́n ní kéèyàn kọ́lé sílé, tó bá ti lágbára ẹ̀ ò gbọ́dọ̀ kọ́. Wọ́n ní kéèyàn ra mọ́tò, tó bá ti ní agbára ẹ̀ ṣe. Wọ́n ní wọ́n ń ṣe farming, tó bá ti lágbára ẹ̀ ṣe. Wọ́n ní wọ́n ń kọ́ ilé láti fi rent, tó bá ti lágbára ẹ̀ ṣe. But nobody should settle their mind wípé tó bá ti ń gbàgbọ́ tó dẹ̀ ti ní family. I'm not talking about àwọn tó jẹ́ pé bóyá wọ́n ní second home. I'm talking about ẹni tó jẹ́ family ẹ̀ ojú kan ló wà. It might be a bit difficult láti adapt situation ìlú ìmíì tó ṣe fẹ́ lọ bẹ̀rẹ̀ tó jẹ́ pé o gbé for very long time. Àwọn tó lè fi bẹ́ẹ̀ easy fún lẹni tó jẹ́ pé bóyá as part of bó ṣe ti ń live níbí ó ti grow network ẹ̀ to a very large extent ní Africa tó jẹ́ pé even gan nígbà tó ń gbé bí almost bíi pé kò sí ní abroad ni tó jẹ́ pé ó dàbí pé Nàìjíríà gan ló wà. So irú àwọn yẹn tó bá bára wọn gan ní situation tí Nàìjíríà máa ń call wọn, wọ́n ti padà sílé already while they are staying abroad. But ẹni tó kàn bóyá situation kan bóyá ẹ fi pé ẹ ti dàgbà tàbí ẹ fi pé bóyá okay mo ti kó resources jọ ẹ jẹ́ kí n wá lọ fi set up nǹkan kan. Ẹ jọ ẹ plan ẹ dáadáa. Ọlọ́run ò ní jẹ́ ká ṣiṣẹ́ fẹ́ lómi jẹ. Dẹ̀ ní kó sínú wàhálà. Ẹ má dẹ̀ gbàgbé pé bá ṣe ń dàgbà, especially àwa ọkùnrin, ní ṣàìsàn o. Gbogbo àwọn wàhálà tá ti ṣe yẹn náà, ara máa bèrè tó bá di time kan o. Ó lè má pọ̀, ó lè pọ̀ fẹ́ lòmíì, kó wà minimal fẹ́ lòmíì. But pé nǹkan kan ò ní ṣe ẹ́ yẹn gbàgbé ẹ o. Now, ojú wo báwo ló ṣe máa tọ́jú ara rẹ̀, because ìtọ́jú is part of nǹkan tó fẹ́ lọ live with ní Nàìjíríà tó ń lọ yẹn. Are you going to get the same treatment tó ń rí níbí báyìí? Are you going to get people that will look after you? Èmi pẹ̀lú Japa ní arrangement pé a máa ṣe live program kan tí mo send the topics yìí. It's ó relate sí nǹkan tẹ́ ń discuss yìí. That is men with their old age. When it comes to health àti old age fún men, nǹkan tó lágbára ni ó wà very critical. Mo ní opportunity láti ní ìkan lára àwọn parent mi tó ṣì wà láyé. This last time tí mo lọ yà, I brought my dad to my house and I was asking him, questions. So he's now 98. But I can tell you, tí ẹ bá jókòó pẹ̀lú àwọn old people yẹn tán bá ń bá yín sọ̀rọ̀, you will know wípé ọkùnrin ọwọ́ Ọlọ́run lẹ̀mí wá wà. So I will just advise my brothers, most especially brother mi tán wà ní UK, tí wọ́n sì wà in the dilemma of pé ṣé kí wọ́n lọ tàbí kí wọ́n ta nǹkan. Ẹ jọ nǹkan tẹ́ bá ti ní bí ẹ má ta. I'm telling you, don't sell it. If you plan to go and bóyá ẹ fẹ́ lọ stay sí Nigeria, ẹ lọ sí Nigeria kẹ́ lọ stay síbẹ̀ bóyá 6 months. Ẹ dẹ̀ lọ gbébẹ̀ gan fọ́dún kan. Tẹ́ bá find there tó bá easy, ẹ lè wá máa move gradually. Bẹ́ẹ̀ kẹ́kàn gbéra lọ́jọ́ kan kẹ́gbọ́n pálí yín kẹ́lẹ́ ń lọ sílé. Ní rogun stroke o. Ẹ ṣe gan, ẹ jẹ́ kí n dúró báyẹn kí n fẹ́ lómi láyé láti sọ̀rọ̀. Japa, Thank you so much. ẹnìkan ẹ ṣe jàre brother mi dé, ẹnìkan ń sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ pé Nigeria that our health care is zero. Irọ́ o, my sister, level tó bá wà ló wà o. Mo lé èèyàn kan báyìí tó jẹ́ pé ó lọ ń ṣe every year ló máa ń ṣe medical insurance ẹ̀ ló ń lò, oṣooṣù jẹ́ ló ń sanwó, tó o bá mọ̀ o ò mọ̀ ni. Wọ́n máa treat ẹ dáadáa, tó máa kẹ́ ẹ lójú, wọ́n á kẹ́ ẹ lẹ́nu, wọ́n máa fẹ́ ẹ lórí, wọ́n máa fẹ́ ẹ nígẹ̀. Àwa náà ti key into it. Nǹkan tó bá fẹ́ korí bọ̀ wá máa ṣèwádìí ilẹ̀. Ní UK ní ìsìn, ọwọ́ mi kan ṣe bí ìka kékeré mi ní ìṣù. Mo pè wọ́n,
bàbá ó fẹ́ẹ̀ tó 2 weeks kó tó kàn mí kan tó lè ṣe scan nígbà tó tún máa kàn mí tán tí lady yẹn máa ṣe tán mo ní ṣé kí n lọ bá GP láti gba result lọ́la ó ní no ó ní within 6 to 9 weeks ọwọ́ gan á ti rọ dànù jẹrà bàbá. Majority of Nigerians speak with ignorance. And that reason why full ignorance. ẹ jẹ́ sáré dá ẹnìyẹn lóhùn. ẹ dúró lẹ́jọ́ bàbá ẹ jẹ́ kí n parí kinní yìí full ignorance and nǹkan tẹ́mi máa ń try láti fi justify kinní ni wípé ìwọ tó ní 50,000 lápò tó ní 100,000 balance ní first bag má máa fi rẹ̀ wé ẹni tó ní investment 200 million 300 million tí wọ́n bá ń sọ access to health care ní Nàìjíríà nǹkan kan náà kọ́ lẹ́jọ́ máa ní. I have a problem with my knee. Canada gave me 1 year and 1 month for MRI. I got my MRI done with my money in 5 days in Africa. In Africa, not in Canada. 1 year in Canada for me, because I have the money to do it. So my everyone feel sharing katoman ba ye àwọn Nigeria jẹ́ ni pé ẹ máa gbéra yín sínú status everywhere. Ó fẹ́ gbére ó lówó láti ṣe nǹkan. Wàá máa rò pé ẹni tó lówó irú kan náà irú health sector kan náà tó máa lò Nigeria. Ẹ kúrò ní Kòròdú ní 30 years ago ẹ wá sí ìlú òyìnbó ẹ tún wá fẹ́ padà sí Kòròdú yẹn láti lọ tún lọ máa bá wọn fòdí wò di látẹ̀wọ̀. Ẹ ta orí ti padà burú nìyẹn náà. Bísí wọ́n tẹ̀lé yín wá wọ́n tún tẹ̀lé yín padà. Mr. Mide ẹ sọ̀rọ̀ kọ́lẹ́kọ̀ọ́. Alright, ó kù àwọn èèyàn mẹ́ta ẹjọ́ jẹ́ kán sọ̀rọ̀. Ẹ sọ̀rọ̀ kọ́lẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀ kò yẹ kó mo fẹ́ ta kan níbí ní Nàìjíríà ni mo ti sọ. You see, I cannot say anything here. It's not good. But my thinking is that Timba ta kan Nàìjíríà. Ẹ sọ̀rọ̀ church sir, ṣé church lẹ́lẹ̀ fẹ́ ta? Èrò church kan. Mo rò pé lẹ́ ní church lẹ́fẹ́ ta ń bá ní tẹ̀ta. Mo ní church bàbá mi. Yàrá àbúrò tún já sí church kẹ̀ tó ń dúró àbúkọ ni wọ́n. Ẹnìyẹn mọ̀ mí ni. Ẹni tó sọ pé church yẹn ó mọ̀ mí. Ó mọ̀ mí nìyẹn. Ó mọ̀ mí nìyẹn. So automatically ó mọ̀ kí bàbá mi ní church tó ti fún mi. It's one of those things. Ṣé pásítọ̀ lẹ́yìn ni àbẹ̀mọ́? Church ni yóò fẹ́ ra church o. Ẹ ní sùúrù jàre. Tí n bá chalé kan tí mo fi sọ pé ókè o ẹ má sọ mọ́gẹ́jì mọ́ ẹ yẹ ká gbàgbé gbogbo sórí then Mr. Naija sọ kankan tó really for the first time mi ò rò ṣé mo fẹ́ máa ṣe wàhálà yẹn again I have to tell you the truth tí n bá ṣe wàhálà yẹn ṣé mi ò lọ́rẹ̀ẹ́ sí kò ní mo lọ́rẹ̀ẹ́ but what are they doing? They are all politicians. Tajọ lọ sí school, Unilag. Tajọ lọ sí Christ school, Ado Ekiti. Even the governor, 5 years ago, I was in Ekiti. So they can join àwọn. Mo kọ pé it's not my life. So automatically, the only way tí mi náà rò sí bẹ́ẹ̀ bá mi sọ yìí o. Ẹ jẹ́ kẹ́lòmí fún wa l'opinion ṣóyin but tó sọ̀rọ̀ mo ní uncle kan tó kù ní UK tó wà you see many people don't have information and when you don't have information you just going to be thinking what you are going to think. This my uncle 300 million péré ló kó sí mutual fund in Nigeria and he got 45 million every year. À ń bẹ̀ kó ṣe wá lọ UK kó ṣe wá ṣeré lọ kò ó ní kí ló ń fẹ́ lọ ṣe ní UK. What do you want to use 45 million for in Nigeria? A year kí ló fẹ́ jẹ kí ló fẹ́ mu ó ti nílé ẹ̀. Mo ń sọ kankan lórí live ń jó ni sórí jápa ìdí tí mèye fẹ́ sórí èyí kò dá kéèyàn máa sọ̀rọ̀ tán because tó bá ń sọ̀rọ̀ nǹkan àwọn Nigeria ò fẹ́ máa gbé everybody sínú box. Mo sọ kankan níjó ní bíi pé mo mọ àwọn ọ̀rẹ́ mo dẹ̀ lè fúnra mi sílẹ̀ wíṣọ yẹn iná ò lọ fún 1 second iná ìwọ ló ń lo náà power ìjọba iná ilé ọ̀nkù mi ilé tèmi iná tèmi máa ń gbé láfíríkà kò lọ fún 1 second rí
mo dẹ̀ ti ń padà for the 7 years that I go back. When you have money, you build the life you want anywhere. Ẹ má jẹ́ ká máa ṣẹ́rí, ẹ má jẹ́ ká máa sọ wípé when you go back to Nigeria, it is money. Even in America, let me tell you one thing. What people don't even know, in America, in UK, tó bá lówó wá jẹ́yà lóde jò. Japa, you never know what is going on in abroad now. Tó o lè má lọ gbé Nigeria o. But let me remind you. Olórí, will everybody have money? Even in abroad, everybody cannot have money. Kò possible. Everybody cannot have money in abroad. Tó o bá ní owó gan labroad yìí, wo wá sí ìrònú lọ mú shift ní 72 hours. Our meet one every day. Okay, God is love. Ẹ ti ní sùúrù gan ẹ má bínú. God is love. Tí ẹ bá ti sùn ẹ ṣí microphone yìí. Want to try. Òun ó dà pọ́n ti sùn. Okay, Murphy. Ẹ ṣí microphone yìí. Murphy náà ti sùn. Okay. Dápá tí o meet mi ẹ jẹ́ kí mi lọ ní ṣe máa gbé mi mo step down fún. So mo kàn fẹ́ sáré sọ sí nǹkan tí brother wa yẹn. Okay, ma hold on. Go ahead, ma hold on. Okay, sorry mi mọ̀. Okay, ṣé Murphy nìyẹn mi mọ̀ pé Murphy on mute. Okay, Murphy ẹ go on àwa wà níbí báyìí. Ẹ go on. Yeah. Murphy ẹ lè sọ̀rọ̀, wọ́n ní kẹ́ sọ̀rọ̀. Go on. Yeah. Mo kí everybody. Mo kí gbogbo ẹgbẹ́ tí ń advice látàárọ̀. Ọ̀rọ̀ tèmi ò pọ̀ much. Nǹkan tí mo kàn fẹ́ sọ ni pé Mr. Naija àti Japa ni mo ìtúfẹ́ bá sọ̀rọ̀ pé ẹni ẹ máa háàdì mi sí group wa láti jọjọ́ ẹ̀. Ṣé mo ṣe yín mo ti bá ṣe yẹn má bínú. Ẹ wọ́wọ́ mi, Mr. Isaac kiri, àwọn náà ṣe ẹ̀gùn kì í. Ẹ follow wọn kẹ́rẹ́. Okay, Mr. Isaac, mo ti try láti follow wọn mi rí wọn follow. Mo dẹ̀ ń wò pé ẹ mọ̀ pé ṣe rí ẹ jẹ́ ń fún yín ní reason tẹ́mi ṣe feel láti join. I'm a street boy. Tọ́lọ́ndẹ́ gbogbo fọlẹ̀. Ẹ mọ̀ pé a lot of calls máa wá láti máa béèrè pé kí lọ́run lè ṣe nǹkan bẹ́ẹ̀. Ẹ dẹ̀ mọ̀ pé tí wọ́n bá wà ní group bẹ́ẹ̀ ó máa fún yàn ní more knowledge, more understanding, being a newcomer. But Ni I don't at least see, èmi náà ti ń wo. I don't see your message o. Mo Okay, send ẹ mọ̀ just say pé mi hi lè now. send I go see am lẹ́ẹ̀mejì. for there. Say hi, I go see am inside this place. Okay. Alright, But go ahead. tó bá wò ó sì mo ti ṣe so yàtọ̀ sí yẹn because mi ní parọ́ fún yín ẹ mọ̀ gbogbo platform ti máa ń lọ mo máa ń make sure pé Friday ti bá wà lẹ́nu iṣẹ́ máa make sure pé mo wá time láti gbọ́ 1 or 2 things because mi ní parọ́ fún yín a lot lè èèyàn ń kọ́ ń bíbà and àfẹ́ ẹni tí ò bá ní nǹkan kan kọ́ tó ń wá shortcut nìkan ni ò ní learn from it even though àtàlà padà wọlé a ní ìwé aṣeogbẹ nǹkan tó bá gbọ́ ń bíbà yìí correct lẹ́ ń sọ àfẹ́ ẹni tí ò bá létí àti gbọ́ nìkan ló kù so I really appreciate tẹ́ bá lè add èmi sórí Èmi ò rí message o. Kò wọlé o. Ṣé n wọlé ṣí? kẹ̀ Kò wọlé o. Mo lè ṣí o ní olótò ní ẹ̀kọ́. mo ń bọ̀ ma ẹ̀jẹ̀ ẹ̀mí ìfẹ́ kọ́wọ́ mi wá ẹ̀jẹ̀ mú tùmọ̀ kí sáré ṣe yẹn kí n lè All right. Mute. Ta ló? Okay, Wali Bank. Ó yá ẹgbọ́n sókè ẹ má sùn. Ẹ ṣí microphone yín. Bàbá ń dúró. Àwọn náà ti sùn. Okay. Ọ̀túnba go ahead. Ẹ sọ̀rọ̀. Wali Bank ti sùn. So nǹkan tèmi kàn fẹ́ sọ ni wípé ṣẹ́rí lórí ọ̀rọ̀ tí brother wa yẹn sọ ṣẹ́rí Naija ti sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan for many of us nílé I believe wípé ṣẹ́rí level tẹ́ wà ní 20 years ago kọ́ ló yẹ kẹ́ ẹ tún wà tẹ́ bá padà sílé àyàfi tí ayé bá tẹ̀lé èèyàn wá sí ìrìn àjò tí wọ́n tún bá èèyàn padà you understand so ayé ti lajú nísìnyí mo ní èèyàn kan tó wà ní UK nísìnyí tó wá fọ́lùdé gbogbo ibi tó ti lọ ṣe medical Naija ló ń pè tí wọ́n ń fún ní code Nigerian insurance code ó ṣe márùn-ún tó jẹ́ pé mi gan tí mo wà ní UK mi ò lọ sí private kìíní yẹn rí ó jẹ́ ń fún wọn ní code yẹn wọ́n jẹ́ ń ṣe everything tí wọ́n fẹ́ ṣe Nigerian insurance ni owó tó jẹ́ ń san owó tí ò gbẹ̀mí ni I understand so why tẹ́rù èmi tí mi ò ṣe lè kí ìṣirú nǹkan báwọn yẹn so àwọn information kan wà ní Naija ní Africa because it's a marketplace
a lot of insurance company náà ni wọ́n ń kíyìn sí nǹkan ní Africa tó jẹ́ pé a mọ̀, but because of our ignorance nígbà mi a kàn máa wò pé kò sí kí ló ń ṣẹlẹ̀, kò sí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀, mẹ́wàá ń ṣẹlẹ̀ o. There are set of, in fact, lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ìbáyìí, the issue of jápadà. I was on this thing pẹ̀lú BC Davis ní ìjẹta. Ẹ ti understand, tá à ń sọ̀rọ̀ nípa tó lóun lọlé for about 2 months for now. Bí ẹ̀yin ṣe ń ṣe jápa yìí, lòun ń ṣe jápadà. Yes, it's true. Gbogbo ẹ̀ méjèèjì làwọn Mr. join. Mide ṣe ń gbọ́rọ̀ yẹn. Yeah, you understand? So now it depends on your circle of friends and the information available. And you know, information is power. Irú àwa báyìí nísìn, apart from pé àwa jẹ́ olóyè láwùjọ, àwa kí orí bọnú ilé gangan tá a jẹ́ make sure wípé à ń relate, à dá Nàìjíríà dànù nígbà kankan, because a mọ̀ wípé a gbọ́dọ̀ lè mọ nǹkan tó ń lọ bọ̀ síbẹ̀síbẹ̀ náà. Wọ́n sì máa jẹ 20% nǹkan tẹ́ bá kó bọ̀, wọ́n máa bá yín kojú bọ̀. Ọ̀gbẹ́ni ṣebí kan tí Mr. Abide sọ lẹ́ẹ̀kan nìyẹn. Exactly. So ẹni láti plan ni àwọn kìnìún kì í ṣe pé at the age tẹ́ wà yìí pé ẹ lè excel tẹ́ bá padà sílé, but nǹkan kan tó wà very important òun ni wípé your circle of friends and the connection tẹ́ build ó wà very very important láti gbà, because a lot of people tí wọ́n bá ti dé abroad wọ́n máa ń ignore àwọn tó wà nílé. Èmi ò kí ìsirú situation báwọn kò sí báwọn èèyàn ṣe bad tó mo máa sift àwọn friends mi, and that is why tó fi jẹ́ pé I go home often so that I will test the kind of people tí mo wà around. Okay, mo fẹ́ sọ ọkàn ẹnìkan wà of recent US military náà ti retire. Mo fẹ́ sọ fún yín lénìí pé mo wà lóko wọn ní Omi Àdìó ní 5 weeks ago. Bàbá ń jẹ bàbá ńlá àgbàdùn ẹ̀ lẹ́yìn kò jáyé yẹn rí, even ní US military wọ́n ń gbádùn ara wọn, tí wọ́n enjoy ara wọn, tí wọ́n ń ta màálù, wọ́n ń ṣe gbogbo ẹ̀. Tọ́n bá tún ti ṣọ̀ṣẹ̀ tọ́n ti ṣe gbogbo ẹ̀ tán, tẹ́gẹ́ yẹn ti ń gùn lọ, màálù wọ́n ti ń ṣe, wọ́n tún sáré lọ sí Amẹ́ríkà, wọ́n á tún lọ ṣe fàájì díẹ̀, wọ́n á tún pa. Ayé dùn ju gbogbo wọn yẹn lọ. Ó depend bẹ́ẹ̀ bá ṣe plan retirement yín. In fact, Nigeria is one of the best. Tẹ́ bá ní right people around you. Because life with them máa live. Kílẹ̀ sọ. Wọ́n láwọn ò níyàn lé mọ́. Nǹkan tí òun náà ni mò ń sọ, ìdí tèmi ṣe ń sọ pé tí yín wà risky, ṣẹ́rí kò tún wá late náà, ẹ tún lè build ẹ wò náà yóò wà ń bí báyìí, irú àwọn àyìn náà wà ń bí báyìí, ẹ tí wọ́n understand, wọ́n lè introduce yín sí society náà, kò sí nǹkan tó bad níbẹ̀, ẹ lè bẹ̀rẹ̀ látòrí pé ẹ̀yin náà ẹ wọ golf club. Ṣẹ́rí nǹkan tí Mr. Mide sọ lẹ́ẹ̀kan yẹn, tèmi náà máa ń rò pé tí n bá lọ sick, ibi náà ló máa gbé mi padà wá. Kí ni ìwọ̀n nǹkan? I can be taking care of. Bàbá ṣé kí n sọ ọkàn fún yín, àyàfi tó bá yẹ pé another second UK lẹ́ ń gbé, tẹ́ bá lọ sick, tí nǹkan tó bá ṣe operation lẹ́ nídìí, wọ́n máa gbé yín sílé ní títí tí ó máa fi kàn yín. Ẹ ti understand? Wọn ò ní treat yín. Even here, you have a private insurance now. You have a private something. Even here in UK now, you have private now, £2.50. So lè ṣe private insurance yẹn ní Naija. Mo lè ṣe náà mo sọ fún Mr. Mide sìn pé all these things, can you imagine? Even if they want to treat you freely here, they say that, okay, so far you are abroad, you are not here, they can change the whole story. After 30-something years in this country, they will change the whole story just in a day. Ẹ ṣúọ̀ pé kì í ṣe pé ẹ̀yin gangan confuse ara yín lẹ́ẹ̀ fi mọ kí ló kàn tẹ́ fẹ́ ṣe sà. You see, that's not true. I'm trying to convince myself. Because ẹ̀yin fúnra ara yín ẹ mọ̀ jápa mo lè ẹ mọ̀ wọ́n máa ń sọ̀rọ̀ kan nípa apèrọ̀rọ̀. One who pretend to be sleeping and expecting us to wake the fellow up, it will be very difficult because ẹ̀yin gan gbọ́dọ̀ ti níbi tí interest yín fall sí. The person you are waking up, you know what you are talking about. He just want to reinforce it to himself. Èmi mọ problem. I know where the. Bàbá èmi mọ problem yín. Ẹ jẹ́ kí n dẹ̀ sọ problem yín fún mi. Hello, brother mi. Yeah. It's not that what you are saying. Ẹ̀yin gan ló yẹ kẹ́ máa gbà wá nímọ̀ràn báyìí kì í ṣàwá. Ẹ̀yin ẹ jóná ẹ jẹ́ kí n sọ kankan fún yín. But Joshua reinforce it to myself.
bàbá àná dúró kò sẹ́nibọ̀dì tó máa fún yín ní your life issues. You will live with the consequences. But let me tell you this. Today in America, tẹ́ bá lọ tẹ̀ sí Google, ẹ lọ béèrè lọ́wọ́ Google wípé how many people die during a medical procedure in America today? Thousands. How many people die in UK? Thousands. Mo ní ọ̀rẹ́ mi kan tó máa ń sọ Nigeria medical mi ì fi yọ o bó ó ti wà lọ́rùn báyìí. Canada bí iná ló kú sí. Sherry, when you process life issues, as if bí ẹni pé yín lè máa determine ọ̀la, you are going to limit yourself in life. In fact, majority of those people that always treat you like that, wọ́n máa ń waste away máa yé ni. Èèyàn máa waste away. Wà kàn waste away, you will not live. Because ẹ̀yàn nínú àwọn tẹ́ fi sí Nàìjíríà, I can use myself as example. Iye àwọn èèyàn tí mo fi sí Nàìjíríà kí n tó travel out, 1% wọn ò tí kú of medical. So what are you now telling me? Báwo wá nílé ayé ṣe wá le tó pé every time people will be creating excuses as if ẹ ń lọ kú ní ibi tẹ́ ẹ ń lọ ni, hospital ẹ ń lọ sùn sí. As in, ẹ má máa ridicule, as ẹ má máa limit. Mo kọ́ ọ̀kan sínú comment lẹ́ẹ̀kan, don't let people put you in their box life issues. In the box, Nigeria ló máa ń ṣe jù. Wọ́n ti create a box yẹn, wọ́n wá àwọn èèyàn tí wọ́n kò síbẹ̀. If you have a medical issue yourself, stay in abroad. Kẹ́ máa enjoy rẹ̀. Báyà tá abroad tó àìbá abroad ló create ẹ̀ fún yín. But if you don't have any medical issues, then any alignment, my brother, ìjọ kan nìyẹn máa kú. Àwọn agẹ́tà ń sọ pé abroad yìí, àti mọ ibi tí àtẹni tó wà lábroad, ó mọ iye èèyàn tó kú láyé COVID, ó dẹ̀ mọ èèyàn tí ó kú Nàìjíríà. Nọ́ọ̀sì ọ̀rẹ́ mi ní New York, mo sì ronú ẹ̀ lónìí, mo sì rí status ẹ̀, mo sì rí kíní lórí Facebook lónìí tó comment. Bọ́nà ṣe máa ń sọ nìyẹn, abroad náà ló kú sí ní New York ní COVID ló pa. Why are we taking life issues as if àwa la lọ́la? Typical Nigerian mentality ni ẹ gbàgbé pa medical. Tọ́wọ́ ibi life tẹ́ fẹ́ gbé Nigeria ló wà, ẹ lọ gbé. Tọ́wọ́ America ló wà, ẹ lọ gbé. Tọ́wọ́ UK ló wà, ẹ lọ gbé. Ṣé rí gbogbo èmi ní medical accident kíní kan yẹn is part of issue level. Ẹ̀yin go tí mọ ikú tó máa pọ̀ téèyàn ní UK yẹn gan. Kí ló dé? All right, thank you, Nayo. Mr. Lanre, ẹ bá ṣí microphone, I'm gonna move forward. There. Mr. Lanre, ẹ ṣí microphone, sir. Yeah, I can't see comment again. I could just matter. Go down now, then you come back. Yeah. I could just matter. I quite àárọ̀. Ẹ ṣeun, sir. Nǹkan tí mi kàn fẹ́ add sí ọ̀rọ̀ man kan sọ pé àwọn bí a káwọn àmì tí ò lè make up mind ẹ̀ bí a kó padà sí Naija or not. The first thing is you have your life to live. The first thing is you have your life to live. If you go to Nigeria, The network, Mr. Isaac. if you go to Nigeria, whatever happens there, you will be the one to face it. But the only thing I will tell you with your decision is, like somebody said earlier, and somebody almost said, man, so far when you're with me, like Nigeria, people will tell me, but I know what I'm saying. Because like you said you don't have friends there. I don't have friends there. So, they are abroad. So what will I go there to do? I will be lonely. Loneliness is a man. So what you do first is, before you make your decision, probably you've been going to Nigeria every year, but probably lójú ọ̀sẹ̀ méjì, èmi ò lójú ọ̀sẹ̀ méjì lọ anyway. Ọ̀sẹ̀ méjì, mi ò lò ọ̀sẹ̀ mẹ́ta rí, because the longer you stay there, the more. But brother, it's my first love. I understand. Ibẹ̀ náà bẹ́ẹ̀ mi náà sí.
nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni pé before you decide to go and stay there, go there and stay for 3 months. After 3 months, go and stay 6 months. Stay 1 year. Then you will know if you want to stay there or not. Correct. But pé palẹ̀mọ́ go there, I tell you, ọlọ́mọ kí n orí kò ṣe lè mí lọ́rẹ̀ẹ́ ń bí bàjẹ́ pé he was lucky to escape. He was a local government chairman ní Ọ̀ṣun state. Orí owó kó. So bó ṣe kúrò ń bẹ̀ báyìí, ó bẹ́ wá sí bí báyìí pẹ̀lú ìyàwó àtàwọn ọmọ. Owó tó kó wá bí báyìí, ó ra lé, ra mọ́tò, ra medallion, ó ń wa cab. Everything ó ṣe by cash. So he was comfortable. But all of a sudden, maybe comfortability yẹn ti pọ̀ jù fún ni. Naija dẹ̀rẹ̀ àwọn kan wà tó ń tò. Tí wọ́n bá lóun lọ Naija ń ṣe ẹni tí ò ṣe politics ní Naija tẹ́lẹ̀ wá lọ Naija wá lọ ṣe politics, ó máa tò ní. Bó ṣe lóun lọ Naija òun fẹ́ lọ ṣe senator nìyẹn, àwọn kan ti tàn. Ó ta ilé ẹ̀, ta mọ́tò, ta medallion, ó mask out gbogbo credit card. Owó tó kó lọ Naija is over $1 billion. I tell you, gbà tí ó débẹ̀, àwọn kan ń pa àwọn kan láfọ̀bàjẹ́, ọ̀gbọ̀n tó ń tanra wọn pẹ̀lú politics. Ó ra mọ́tò fún wọn, ó ṣe gbogbo ẹ̀. Àwọn ọ̀túnba. Ìgbà tí election máa bẹ̀rẹ̀, kò wọlé primary débi tó tiẹ̀ máa wọlé yìí. Ó yá àbúrò ẹ̀ tó wà ń bí ló ra tíkẹ́ẹ̀tì fún tó fi padà síbí. Ó padà síbí ń sin ó dẹni tó tún lọ ń rent apartment. Gba káàbù wàyọ tó ti wà kọ́ ṣé you know. So èèyàn láti plan live ẹ̀. Èmi ò ní kéèyàn kan máa lọ Nàìjíríà, èmi mọ̀ pé mi ò ní lọ. But àwọn náà ponú sà, ẹ má bínú, àwọn náà jẹ́ wà greedy. Sorry sir. Èmi ò know, ó lè gbé. Bàbá la greedy man. Ẹni wá fún àwọn òfò ni wọ́n fẹ́ báyé àwọn èèyàn, jẹ́ àwọn èèyàn sáré báyé wọn jẹ́. Ẹ má get me wrong. Ó dà ẹ̀kọ́ tí báyẹn sọ yàtọ̀. No, there's one that thing is about foolish. there's That one is foolish. thing. I'm not going there to look for position. No. He's just sharing experience and story with you for you to pick from it. It doesn't really matter. Èmi kàn sọ because àwọn ẹlòmíì wà jẹ́ pé wọ́n á ní àwọn kan wà àwọn politician. Mọ̀ how long tán ti ń tò. So if you go to Nigeria now, táwọn kan lọ law you into politics. Initially, you might think they love you. But wọ́n bá gba ogbó tọwọ́ olúwẹ̀ ìgbàlódé rẹ̀ ṣe máa mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. So nǹkan tí èmi kàn máa the only advice I can give you before you make your mind, go there and stay 3 months padà wá. The next time stay 6 months, stay 1 year. That's when you'll be able to know if you really want to stay. Because nǹkan tí wọ́n bá rí for that 1 year ló máa fi rò pé do I really want to do this? So that's the only advice they may give. Jápa. Thank you. Ṣé ẹ mọ̀ wípé ọ̀rọ̀ tí màá yẹn sọ, mo fẹ́ sọ ọ̀kan nípa ọ̀rọ̀ bí a ṣe máa ń wà greedy. Now, ẹ rí pé about 2 or 3 years ago, the Ọ̀tún Báṣọ̀run tí mo jẹ was under Olúbàdàn níjàyè, and that's not capping. So what happened ni pé odidi ọdún mẹ́ta ni wọ́n fi rán àwọn olóyè lọ sí ilé ìyá mi from mother side. Tí mò ń sọ wípé èmi ò lè ṣe kíni o, later ni mo sì sọ wípé wọ́n rí ẹ bẹ́ẹ̀, wọ́n jẹ̀rí pé owó tó bẹ́ẹ̀ ni. But lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta mo wá ń gbọ́ pé ẹnìkan san 5 million naira láti joyè. Mo ní mo tún pé ẹnìkan ní ká mo ní ṣé wọ́n máa ń san owó ni láti joyè. Ẹ get nǹkan tí mò ń sọ, yàtọ̀ sí pé mo wú ìjọ tí Aláàfin jẹ, ìjọ náà ni èmi jẹ, torí bá a ṣe kúrò níbẹ̀ tán la gba ọ̀nà Ọ̀yọ́ lọ. Ẹ get nǹkan tí mò ń sọ, láti ọ̀dọ̀ àwọn Aláké wọ́n ràn yàn wá, bọ̀ wọ́n jẹ́ kó yé wa pé a ní láti tètè ṣe o torí pé àwọn ń lọ. But ìgbà tí mò ń gbọ́ pé àwọn kan tún san 5 million, Jápa Nàìjíríà kan náà lájọjọ wa, ṣe rí pé story yẹn yàtọ̀ síra wọn. Èmi joyè mi ò san nǹkan kan, àwọn kan ní wọ́n joyè wọ́n san 5 million. Ẹ̀yin náà máa gbọ́ story yẹn lórí social media wípé wọ́n gba 5 million lọ́wọ́ mi. 5 million láti joyè. Èmi ò jẹ́ nǹkan kan, in fact certificate mi ti jáde ọdún kan tí wọ́n lólúbàdàn ti sá. Olúbàdàn tó sign yẹn ti kú, ó ti wàjà. Local government under Akínyẹlé ni, ẹ mọ Ìjàyè Kúnmi, Mọ́níyà,
ẹ gẹ́tì nǹkan tí mò ń sọ so ó yà mí lẹ́nu mò ń béèrè lọ́wọ́ nǹkan lára àwọn big sister wa pé ṣáwọn èèyàn ń san 5 million lóòótọ́ àbí wọ́n ń káàpù ni wọ́n ní wọ́n ń sanwó ńláńlá o. Sharing the social life in Nigeria, you don't even need too much. Nigeria is the easiest way. It's the easiest. It's the easiest way. Let me give you some examples. Ẹ lọ sí Abẹ́òkúta club 1 million ní fún gbogbo ìgbésí ayé yín. Ẹ sanwó síbẹ̀ ẹ become a member. Ẹ ráwọn tó ń ní lárí bíi tí yẹn máa bá wọn jókòó, kẹ máa bá wọn discuss. That is one. Tó bá ti lọ church in Nigeria every weekend ló máa ra aṣọ ẹbí. Yes. Wàá lọ party ẹ̀mí rẹ̀ ó fẹ́ pọ̀ because ọmọ lágbájá ó máa ṣe weekend ó máa ṣe wedding ní weekend òkú ẹni tó kú church ó máa jẹ́ next weekend ẹni tó bímọ social connection kan kọ́kọ́ nìyẹn. wọ́n máa gbàgbé Jésù wọ́n máa ṣe party. tí wọ́n máa gbàgbé Jésù. ẹ jẹ́ káwọn kan ti sọ̀rọ̀. àwọn náà lọ church àdé lọ party. ẹ̀yin tẹ́ ẹ lọ church mo sì ń bọ̀ wá bẹ́ẹ̀ yẹn farabalẹ̀ coach mo sì ń bọ̀. Irú èmi mo lọ retrieve JCI member mi. I was a JCI member from university days. Ní ìsìn àjọ ń lọ conference ní táwọn bá ti ń fò láti Nigeria, èmi náà fò láti Canada lọ. You could join Rotaract. Your hometown, they have many clubs. Ibadan club, Eko golf club. As in, Sherry, ẹ má mà jẹ́ ká máa ronú bí one thing tí mo máa ń sọ ni pé tó bá ti ń bọ̀ láti abroad. Status unless tó bá ṣe wípé o tí wà alright o irú ẹni tí wọ́n ló kó 300 million lọ fún àwọn olóṣèlú yẹn tí o bá rí access 300 million ní Nàìjíríà wà ní private chef owó yẹn ò ní kó mbẹ́ o wà ní private chef wà ní personal driver wà ní cleaner wà máa fọ aṣọ ẹ. O ní ṣiṣẹ́ mọ́ tó fi kú. You are right. All right. Senator, go ahead. O ní ṣiṣẹ́ mọ́ tó fi kú. Senator, go ahead. Ṣé kalẹ̀ àbí ẹ̀ka àṣà àbí ẹ̀ka rọ níbẹ̀ yẹn? Mo really enjoy gbogbo nǹkan tí everybody ń sọ bọ̀ kí n kọ́kọ́ lọ sórí ọ̀dọ̀ ti bàbá tí à ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀. Ṣé rí bàbá yẹn orí ńlá lẹ́ everybody whether you talk negative or you talk positive orí ńlá lẹ́ ṣe bàbá yẹn lè ní because tó bá di lálẹ́ bàbá yẹn máa sùn dáadáa. Abẹ́kẹ̀tẹ̀ because ìrònú àdárò òun lè bá bàbá yẹn yànnà náà ẹ̀ ẹ jẹ́ ká gbé yẹn sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan. Number 2 ó ní wípé ṣe rí anybody tó bá ti wà ń lo òyìnbó wẹ́dà ojú ọkùnrin àbójú obìnrin tó ti lo 15 to 25 years ọmọ tó bá bí sínú ẹ̀ wọ́n ti lè dágbé life ara wọn gbogbo la mọ̀ pé àwọn ọmọ lóyìnbó we don't have any choice on them tó bá láwọn lọ sí California ní ni wọ́n ń lọ nìyẹn. Ibi tí mò ń lọ ni wípé tó bá sọ pé òkè ó fẹ́ padà sílé kì í ṣe dandan ní pé kó lọ ra ilẹ̀ àbí kó lọ kọ́lé sí ìlú tí a ti bí àbí ibi tó ti mọ̀ ẹ́ tó yẹ pé ọmọ Ìbàdàn ní ò lè lọ kọ́ private house s'Óṣogbo tó dẹ̀ máa wà ń bẹ̀ that's number 2. Another thing tó wà ń bẹ̀ ni wípé tí ènìyàn bá sọ pé òun fẹ́ lọ sílé tó wá ń bẹ̀rù pé òun ò mọ̀yàn àbó òun mọ̀ kankan ó fẹ́ ká mọ̀ wípé nǹkan tó lè tọ́jú wa dọjú alẹ́ kì í ṣe family kì í ṣe ọ̀rẹ́ kì í ṣe ìyàwó kì í ṣe ọmọ investment tá a bá ní owó wa ló máa tọ́jú wa òun ló fi já lọ sórí insurance ní Nàìjíríà medical something ní Nàìjíríà tí a gẹ́gẹ́ bọ́n sọ pé information wà powerful àwọn hospital kan wà tó jẹ́ pé tẹ́ bá ní owó yín wọ́n á tọ́jú yín ju bẹ́ẹ̀ ṣe expect lọ láyé Amẹ́ríkà bí nílùú tẹ́ bá wà but àwọn èèyàn wọn ò ní ìmọ̀ yẹn. Ok, irú ẹni tó gbé owó sìn tó lọ fi ṣòṣèlú bullshit ni nígbà tẹ́gbẹ́ ń gbé owó tó lọ fi ń ṣe farm tó lọ fowó tó lọ fi ń ṣe investment ṣẹgẹ́tẹ̀ and èèyàn lè wà nílùú òyìnbó ń bìbà kó join àwọn Rotary club ṣẹgẹ́tẹ̀ kó join different club tó yẹ kó tó bá dé even kan tẹ̀ ní pé màmá ẹ̀ ti ẹ̀kú gan ṣẹ̀kú fẹ́ lọ́lé àwọn yẹn náà máa dìde àwọn yẹn gan ti tó fún èèyàn even gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ wà lórí péjì gan ṣẹ̀ tẹ́ bá gbọ́ pé òkè o bóyá sẹ́ńtọ̀ fẹ́ ṣe kọ́kọ́ àbẹ́ anybody fẹ́ ṣe kọ́kọ́ tá a bá mọ́ra wa ṣẹgẹ́tẹ̀ everybody tó bá nífẹ̀ẹ́ sí wọn á dìde. Ẹ jẹ́ ká wá lọ sórí ọ̀rọ̀ Yorùbá ní àjò lè dùn títí kò ní lè má relé whether we like it or not a máa lọ ni. Ẹni tó bá jẹ́ nurse ẹ lọ bèèrè àwọn tó bá jẹ́ nurse tó ń ṣe nursing home how many Nigerian people tó jẹ́ old 70 kan bá mi ka 10 nínú nursing home kan wọn ò lè rí. Àbáwá tá a wà ní orí péjì yìí
ẹnìkọ̀ọ̀kan wa ẹ jẹ́ ká sọ pé ẹ jẹ́ ká prove ẹ̀ wípé a mọ ẹni tó wà ní age of 75 to 90 tó jẹ́ ọmọ Nàìjíríà tá a mọ̀ nílùú òyìnbó kò sí, gbogbo wọn lọ wọ́n ti pòórá wọ́n ti padà sílé. ṣẹ́gẹ́ ẹ̀tẹ̀ so wípé èèyàn wà nílùú òyìnbó pé wá ń pẹ̀lú pé òun ò fẹ́ lọ lé mọ̀ yẹn àbí nǹkan kan, please we will go back whether we like it or not, but our money that will speak for us. gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ nìkan ṣe sọ bẹ́ẹ̀ ni pé tí èèyàn bá wà ní Nàìjíríà gbogbo ayé ọlọ́ba lèèyàn máa jẹ o, ayé ọlọ́ba lèèyàn máa jẹ. Bí dẹ́fà bí ẹ tó ń gé fúláwà ṣe ń gé fúláwà nínú compound lẹ tó ń kúkú máa lọ sọ́jà ló máa ṣe ọbẹ̀, ayé ṣàlè ríro ayé yẹn jẹ́ bíbà ẹ̀ àbí kó lu ẹ̀ tún bọ́ sí ìdí gas fúnra rẹ̀ kó tó dáná. Abẹ́ gẹ̀tẹ̀. So now lórí pé bóyá àdàgbà pàtẹ́ sí níyàwó náà pé ìyàwó wa náà dàgbà pẹ̀lú wájọ wà nílé àbí pé ká kó ọrọ̀ ajé wa ká má kó sójú kan náà, yes, because anything can happen. Anything can happen. ṣẹgẹ́tẹ̀ mo rí sí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sẹ́nìkan tó yẹ pé gbogbo láìvù ẹ̀ òun ló ra ilé ó brag pé òun ra ilé 2 mẹ́ta níbí báyìí nígbà tí ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn dé gbogbo ẹ̀ ló pòórá. Abẹ́ẹ̀kẹ́tẹ̀ nígbà tí mo dẹ̀ rẹ́ nìkan tó jẹ́ pé apátmẹ́ǹtì ló ń gbé tó ra ń sanwó ó dẹ̀ kọba by state lọ sí Nàìjíríà nígbà tí kò dẹ̀ ṣẹlẹ̀ sóun náà ó dẹ̀ ra gbé báàgì ó dẹ̀ padà sí Nàìjíríà. ṣẹgẹ́tẹ̀ bó ṣe ń jẹ ọ̀yà wọ́n máa gbé wá látọ̀nà Ìkirè ló ń gbádùn bí ìranu ṣúgà ni. ẹ jẹ́ ká wá lọ lórí pé bóyá accident or no accident, kò sí fi accident ò ti kí ń ṣẹlẹ̀. mo fẹ́ lè sọ pé títí ìlú òyìnbó gan ó tún wá bùtà tó bá ṣẹlẹ̀ tán mọ́tò àfẹ́ parẹ́. ṣẹgẹ́tẹ̀ àtàbálẹ̀ tó lọ sórí health náà tàbá wà Nàìjíríà a sì máa rí àwọn abá something tá a máa lò gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ nìkan ṣe sọ pé population àwọn tó kúkú COVID nílùú òyìnbó ó pọ̀ ju ti àwọn tó kú láfíríkà lọ, yes, but the bottom of my ọ̀rọ̀ ni wípé ilé làbọ̀ wá sinmi oko, whether we like it or not. Thank you so whether we òwe Yorùbá mo máa ń sọ fáwọn èèyàn a ṣe debate ní ìjẹta pé òwe Yorùbá àtọ̀rọ̀nù Bible, òwe Yorùbá ó ṣe kí lórúkọ ẹ̀ ó strong ju ọ̀rọ̀nù Bible lọ. Yorùbá ló sọ pé kí lórúkọ ẹ̀ ajá tó bá máa wípé ajá tó bá máa sọ gbọ́ fèrè ọlọ́dẹ onígbọ́ fèrè ọlọ́dẹ igi gogoro má gún mi lójú àtòkèrè láti wò ó. Abẹ́ẹ̀gẹ́ ẹ̀tẹ̀ ọ̀rẹ́ rẹ̀ hàn mí kí n lè sọ̀rọ̀ èèyàn tó jẹ́. ẹ jẹ́ yẹ́ kí mi sọ̀rọ̀ kan lórí ìyẹn o ṣe é gbogbo wa ò lè sùn ká kọrí síbì kan náà. ó ṣì fi tẹgbà wọlé ìlú agbára tó. òótọ́ ọ̀rọ̀ ni ṣe rí dynamics oníkálukú. One thing I would say, please don't come for me o. One thing I would uncle ẹ̀yin tí ẹ̀kọ́ ni mò ń bá sọ̀rọ̀. ẹ̀yin coordinator generally. mo kàn ń sọ generally ni ṣe rí dynamics family oníkálukú ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀. Ìwọ tó bá jẹ́ single man life tó máa live labroad ó máa yàtọ̀ o, retirement plan ẹ ó máa yàtọ̀. Ìwọ tó níyàwó tẹjọ bẹ̀rẹ̀ life yín tẹjọjọ hope pé you're gonna get old together, it is different o. So ìrìn àjò táyé ó máa yàtọ̀ sí Kẹ́hìndé, ó máa yàtọ̀ sí Dòwó, ó máa yàtọ̀ sí Àlàbá. Bẹ́ẹ̀ni. Oh my, expect so many things Baba chills. We cannot decide for him because so many things he is not putting out there. Me, I know how much I worth. Mo investment mo ṣe sílùú yìí. Mo lọ́mọ 4 sínú ìlú yìí tó yẹ pé they are already adults. First child mi máa marry very soon, so mi ò ní pẹ́ di grandma. Ṣé nǹkan tí mo sọ, mo lọ́kọ, ọkọ mi balẹ̀ nínú system. I have a good retirement plan. We have investment housing. Back then, all that she nílé. You don't expect me to go and say now I'm going to go retire in Nigeria. Madam, on your own aspect. No, if I have to be your husband, I will tell you to go, please. Madam, on your own aspect. Now, you have to round everything up. Personally, I'm just telling you now. That is where I'm having problem here. You are not my husband. Yeah. I'm just telling you. That's why I have a little bit of problem. For the purpose of this conversation, let us assume he is your husband. A lot of sorry, social media la wà yìí, a lot of people go ni wọ́n gbọ́ come.
so báyẹn sọ go yẹn jẹ́ ká máa fi bírèkì sí uncle Chills ẹ̀yin kọ́ ni mò ń bá sọ̀rọ̀ uncle senator ẹ̀yin kọ́ ni mò ń bá it's just for a general ẹni sọ̀rọ̀ mo understand. Senator ẹ jẹ́ kí wọ́n land ẹ jẹ́ kí coach sọ̀rọ̀ wọn ẹ jẹ́ kí wọ́n land let's because ìsinyìí tẹ́ bá ti lè lọ sọ fún àwọn ọkọ wa torí mo lè pa àwọn ọkọ wa míì ṣe rí àwọn idea yìí orí social media wọ́n ti máa ń gbọ́ wọn ń filter ẹ o torí àwọn ọkọ wa kọ̀ọ̀kan tí wọ́n máa ń gbọ́rọ̀ tí wọ́n ń filter ẹ tí wọ́n á ní Daddy Chills ti sọ̀rọ̀ o Nẹ̀yọ́ ti sọ̀rọ̀ wọn wá gbé wá bá wọn bí àwọn bí orí ọ̀fẹ́ ṣé wọn ò ní rònú fúnra wọn ni God bless you Nẹ̀yọ́ àwọn kan wà bẹ́ẹ̀ yẹn ẹ sọ Nẹ̀yọ́ ẹ jẹ́ kí n sọ bẹ́ẹ̀ yẹn bí àwọn tó yẹ pé processing mechanism wọn is not the same a lè gbọ́rọ̀ bákan náà a lè process ọ̀rọ̀ bákan náà ó ní mo tún ṣe ń sọ lẹ́dà ọ̀rọ̀ ẹ pé fún ẹ̀yin ọkọ wa dáàdì tí ń rò tẹ́lẹ̀ ni wọn ọ̀rẹ́ ni kí wọ́n lẹ́yìn ni. bí dáàdì ṣe ń sọ ń sìn dáàdì Chills ti ń sọ fún mi pé tó bá yẹ pé àwọn làwọn kánáwọn làwọn ọkọ ẹ kánáwọn ni ọkọ mi àwọn máa sọ fún mi pé kí n dẹrù mi kí n lọ Naija. Yes, I will carry you along. I will carry you along. I will definitely carry you along. But if you decide not to do it, because this is my own choice. Daddy Chills, Chills lálẹ́ o, Chills. Ọmọ yẹn sọ pé àwọn bí ọkọ wa tó yẹ pé tó máa ti gbọ́rọ̀ lórí social media tí wọ́n ní filter. Ẹjọ́ ẹ máa wò ó. Tó máa ti gbọ́rọ̀ lórí social media tí wọ́n ní. A ti kọ́ ọmọ 4 sínú system, a ti kọ́ ọmọ 5 sí system. Àwọn náà fẹ́ ṣe ìyá o. Madam ẹ má wọrí ń pa tàwọn ọmọ sísítẹ́ẹ̀mù yẹn ẹ̀yin lẹ́kàn ń pọ́n tàwọn ọmọ yẹn lé àwọn ọmọ yẹn ò rí ti ń rò ẹ fà àwọn ọmọ sílẹ̀ ẹ lè ẹ fà àwọn ọmọ yín ní kẹ̀kẹ́ ẹ fà àwọn ọmọ yẹn lẹ̀ ọlọ́run wo coach mo fẹ́ béèrè question kan lọ́wọ́ yìí. ẹ mọ nǹkan tí mò ń sọ madam ẹ fà àwọn ọmọ lẹ̀ àwọn ọmọdé ti dà. ẹ ti yẹ kí n lose flow of thought mi. Papa ẹ jẹ́ kí n bí coach ní question kan. typical Nigerian man. Coach, mo fẹ́ bí ilé question kan ẹjọ́. Any sùúrù fún mi, Mr. Nẹ̀yọ́ ẹ máa bí. Mo ń sọ̀rọ̀ as a typical Nigerian man that they feel close to their children. Because mo mọ̀ pé there are a lot of women. That is not my mentality. I have a good relationship with my husband. We have our own plans. You understand? Àwọn ọmọ wa ti dàgbà díẹ̀ náà. So it's not like we are dependent on them. But I'm talking from the perspective of an average Nigerian woman that is attached to their children, either in diaspora, either in Nigeria. So that tá bá ń ṣe gbogbo àwọn decision yìí bí Daddy Chills ṣe wá ẹ máa carry àwọn ìyàwó yín along. Bá àwọn dynamics tó wá surround yín yẹn náà ẹ máa fi sínú play so that ẹ bá ń take gbogbo àwọn decision yẹn at the end of the day. Daddy Chills náà lọ àwọn ń dá lọ ni o kò ṣe pé pẹ̀lú ìyàwó. Understand. Nígbà tó ń bá fi ìyàwó sílẹ̀ báwo ni ó mú No, mo ń dá lọ ni but we have to, I carry her along everything. Exactly. That's what I'm saying. You have to know everything what I'm doing. Exactly. And she love it. After a lot of conviction, after a lot of conviction, system. So it's a good plan. What somebody said. Holistically. Ṣẹ́gbọ́n uncle, ẹ jẹ́ ká máa wo holistically tá bá ń fẹ́ take àwọn decision yẹn. Nǹkan tẹ́mi kọ̀ máa just like what somebody said that I can try it for 3 months, 6 months, and we have somebody to fall back on because I just saw it. Papa, where am I going to stay? Where am I going? Èmi àtàwọn àbúrò mi méjèèjì gbogbo wa wà labroad. Èmi àti sister mi àtọ first born wa wà labroad. Ẹ jọ̀ọ́ fẹ́ béèrè question kan. Decision wo la wa take tá ṣe fáwọn òbí wa sí Nàìjíríà tá dó tí wọn. Does that one mean that pé adájú no ẹ jẹ́ kí answer rẹ̀ kẹ́ lè get question mi. Does that one mean that we pé adájú àwọn òbí wa ni of our own selfish desires? Because ìgbà tá ń dàgbà táwọn òbí wa ń tọ́jú wa wọn ever rò lílé ayé wọn wípé àwọn máa fi wá sílẹ̀ pé a máa fi wọ́n sílẹ̀ pé gbogbo wa máa sáwásá abroad for our own selfish desire àfàwọn òbí yẹn lẹ̀ Nàìjíríà o. So when the question ìkànnì yẹ kí bẹ́ẹ̀ question yìí pé ìgbà tá a bá sọ wí
And again, let me remind you, báwọn òbí wa ṣe tọ́ àwa ó yàtọ̀ sí báwọn ṣe ń tọ́ àwọn ọmọ wa nísìn. In fact, many of them, we love them more than the way most of our children even give a FUCK about us now. I will repeat. Many of my generation, if I know that you are also my generation, àwa tó lójú àánú fáwọn òbí wa ju the majority of our ọmọ wa ṣe lójú àánú wa ní ìsìn. But we don't give FUCK nígbà tá a gba Nigeria passport. We don't care nígbà tá a jápa. Rántí àwọn òbí yẹn o pé ọjọ́ alẹ́ wọn. So ìkànnì máa ń bẹ̀rẹ̀ pé tó bá wà available fáwa náà bá ṣe ń rò ó. Does that want me that pé èèyàn gbọ́dọ̀ fi gbogbo ilé ayé ẹ̀ sọ wípé mi kí n abandon life mi àwọn ọmọ yìí náà ni? No. I think you're getting misconstrued in everything that I said. Nǹkan tí mò ń sọ ni pé ẹni tó jẹ́ single father, ọ̀tọ̀ ní bóyá máa rìnrìn àjò ẹ̀, ọ̀tọ̀ ní bí finances ẹ̀ ṣe máa rí. Single mother, the same thing. Ẹni tó jẹ́ family unit, ó máa yàtọ̀. Ṣé pé there is power in family unit and their retirement plan and the investment they already have in plan. And to answer your question, èmi kọ́ lèmi wá sílùú yìí o, àwọn ìyá mi wọ́n ti pinlẹ̀ ìlú yìí ilẹ̀ fẹ́mi ni. Ṣé nǹkan tí mò ń sọ yẹn yín? So it is not generally, not you, Nigerians generally. Maybe Nigerian, your own is not even up to 1%. Ṣé nǹkan tí mo wá ń sọ? Ṣé wá rí ọ̀rọ̀ tẹ́ wá sọ yẹn? Most of the time kì í ṣe ọ̀dájú, because majority of Nigerians that japa struggle hustle ló mú majority jáde. It is not because they want to punish their parents. They wanted to japa to give those people even a greener pasture ló lé majority wá. Ọmọ mi sọ pé ó yàtọ̀ fún ní kálukú ẹ lè gbé ẹjọ́ A fún A. Bọ̀ kí lẹ wá rí sí táwọn ọmọ tá à ń bí sí abroad nísìn tó jẹ́ pé kọ̀ọ̀kan gbé yín lọ jẹ dínà nìkan ni wọn tiẹ̀ fẹ́ mọ ọmọ ṣe àtàwọn tó láwọn máa end up àwọn òbí wọn sí home tó wá ta lé yín tá a fi tọ́jú yín madam. Ṣé parenting model ni? No, not parenting model. The system has its own role to play in our children. No, it's not parenting. Any sùúrù, because Sherry system itself. Sherry system itself. I'm not faulting the system. The system is built to run itself. The system táwọn built to run itself. Èmi ti ráwọn ọ̀rẹ́ òyìnbó bí tí wọ́n gbé àwọn parents wọn sí home. Do you think the system has an impact on our children? The one we brought here and the one we born here? Sherry, raising the way you raise your children. Sherry, no. I just asked a question, ma'am. Do you think the system has an impact, a role to play on our children, including our parents? He has an impact on everybody. Thank you. He has an impact on everybody. Shawari, the way you now raise, just the way he has an impact on your behavior. And I'm talking as a psychologist now. I'm putting my psychological hat on. So majorly, most of the time, we think we are raising our children and we are rearing our children. Whereas majority of Africans, we do not do that. I don't want to deviate from the topic that we have. Yes, because please. We believe that most of the time, it is just putting food on the table, providing shelter, and also, you understand me, kind of like, but most of their basic needs, psychological need and emotional need, which the system does not produce. Tiny advantage in Africa, we lose it when we come here. And that is something that will keep you and your children together intact when they grow up as an adult. If you do not fill that gap for them, they will fill it up and it will be void. We have seen people that have filled out those things you mentioned, and at the end of the day, they still witness things like that, and it's reality. Some people have lived what you are saying, and they have, testimony to say. We don't have to blame those parents when children have choose to face. High. We don't have to blame, parents every time. We have seen it. I've been here for 30-something years. It's very high. It's very high. It's very high. Most of the time, àwọn tí wọ́n ní system gan lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí nǹkan táwa ti discover 10 years ago jápa ẹni sùúrù jápa ṣẹ́rí that place is a very strong thing. 10 years ago ni mo sọ fún àwọn ọmọ mi pé ẹ lọ máa fi fóònù yín sórí kitchen.
of recent ní ìjọba United Kingdom ni wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ realize pé social media ń ba ayé àwọn ọmọ wa jẹ́ tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ wá ṣòfin. Some of us we are not daft àti challenge ìjọba 10 years ago. Ṣẹ́rí mi làwọn psychology èmi làwọn kinní kan àwa kan wà á leave ẹni tá a ranjú lẹ̀ báyìí tá à ń tọ́mọ tá a jẹ rí àwa ni wọ́n lò as a case study. We don't need to study it. We lived it. You understand? So we have encouraged the government to say this is what we need to do to our children, and they followed it. We've lived it. Ó ti change life àwọn ọmọ. Lè máa blame gbogbo parents. Some parents are nonchalant attitude, they don't care about their. But àwọn kan wọ́n fi iṣẹ́ wọn sílẹ̀, wọ́n gbájúmọ́ mọ́. Result náà sì ní role. System sì ní role to play lórí àwọn ọmọ. Mr. Ọ̀gbẹ́ni, All right. Most of our ọmọ wọn, they do what they want to do. Ṣẹ́rí, èmi ò sọ pé àwọn ọmọ yẹn ò ní ṣe nǹkan tí wọ́n ṣe. ẹ ti divert topic o. Because Madam, most Sherry of- topic most of yẹn the long. time- Lè win lórí ẹ̀. Ẹ jẹ́ ká mi focus ò sọ lórí pé- Sherry I'm not saying parenting. to win. Parenting, it goes a I'm not long way saying in to Europe. win. It goes a long Sir, way. I'm not saying this to win. Mr. Japa, But I want you to also Ẹ jẹ́ have an kí- understanding that we underestimate what psychological need and emotional need of a child is ní Africa. A máa underestimate nǹkan tó ń fa issue gangan láàárín àwọn ọmọ sí ìyá kò jù bẹ́ẹ̀ yẹn lọ, ọmọ sí bàbá. Because we already raised in one way that we feel that owó lọmọ need láti survive, which is not for the children we That we is have for in some. Western That is world. for some people. And generalize here. You are saying Africa. ẹ jẹ́ ká fi No, topic àwọn no. ẹlẹ̀. We have seen Ọ̀túnba, ẹni sùúrù, responsible ẹjọ́. parents. Nǹkan tí mò ń sọ nìyẹn. Ẹ̀yin tẹ́ ń sọ̀rọ̀ yìí, you see yourself as a responsible parent. You are part of Mr. Africa. Rabi. I understand what you Does that mean. We mean have that seen my people parenting who is are perfect? responsible. No. What Yeah, I'm Mr. saying Labi. is, does that mean that I am a Okay. perfect parent? No. Ó ní mo ṣe ń sọ tí pé mo ń gbéra mi gan sínú ẹ̀. Does that mean But that when I we are am even referring a to perfect Africa, parent? wípé bá a ṣe máa ń ronú, Ẹjọ́- àwọn ẹ jẹ́ nǹkan tá a ká bá ti fi- challenge school rèé. Perception Ẹ tá a jẹ́ máa ká fi fẹ́ topic kí school yẹn ní lẹ̀. lórí wa wípé a fẹ́ ránṣẹ́ jà àwọn ọmọ lọ. Ìyẹn la wá ṣe challenge school. But don't ever think of me like that. Because I value my children. You have never So- seen my children being unkept. But when we Alright, now see an Mr. African person to refer sí àwọn tí wọ́n wá láti Africa like that, it makes us want to challenge it immediately so that ní gbé notion yẹn lọ bá anywhere tẹ́ bá ti ń ṣiṣẹ́. Wọ́n ní mute. Some of us has challenged it and will continue to challenge it. And they know wọ́n jẹ́ ti yí Alright. padà. Wọ́n apologize at a point. All We right. have responsible Nigerian parent, Zimbabwe parent, Ọ̀gbẹ́ni. African parent that they will do But everything. Ẹ jẹ́ ká apology fi is the topic yẹn fact So lẹ̀. that tẹ́ bá I ti ń sọ ẹ máa sọ pé some. Nǹkan tá a máa padà Ẹni sí sùúrù. náà ni a máa meet I wọn. thought Wọ́n I jẹ́ said ẹ most. Sherry, Madam, we leave. ẹjọ ẹni sùúrù a ti kúrò lórí topic bàbá ń sìn orí ọmọ látúntì àwọn èèyàn dẹ̀ ṣì wá ń sàlẹ̀ tí wọ́n ti sọ̀rọ̀ like Mr. Láṣẹlá Ofet rock taxi ẹjọ ẹ jẹ́ kí a fún àwọn náà láàyè kan tẹ̀ sí sọ̀rọ̀ a bá fẹ́ change it you can now change it.